resistance of cell containing this solution is 500 ohms. Calculate the cell constant. Have you got the answer? Then what is the value of cell constant? Zero point one three eight centimeter inverse. The specific conductivity is given in terms of centimeter. So you will get cell constant equal to 0.138 centimeter inverse. Yes, Sarika. Here we need to calculate the cell constant L by A. And if you are rearranging this equation, kappa equal to C into L by A as L by A equal to kappa by C. And we know 1 by C equal to R, resistance. We have the values of specific conductance kappa and resistance. So we are substituting those values and we will get cell constant equal to 0.1383. ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നെ വേർഡ്സിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണിത്. ഇതൊന്നുമല്ല, സെൽ കോൺസ്റ്റന്റിന്റെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വേർഡ്സിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണിത്. സ്പെസിഫിക് കണ്ടക്ടൻസ് കാപ്പ ഡിവൈഡ് ബൈ മെഷേർഡ് കണ്ടക്ടൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് സി. So specific cell constant equal to specific conductance divided by measured conductance. This is kappa and this is C. We can calculate C equal to 1 by R. You can follow this method, the first method. ഇത് അങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷനും കൂടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അതുകൂടെ പറഞ്ഞത്. ഈ ഫസ്റ്റിലുള്ള നിങ്ങൾ യൂഷ്വലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് മതി. ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കൂടി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കാണിക്കാനാണ് ഇതിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. Okay. Then നമ്മൾ അടുത്ത പോർഷൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് കൊറോഷൻ ആണ്. കൊറോഷൻ, ഇലക്ട്രോകെമിസ്ട്രി ആൻഡ് കൊറോഷൻ എന്നുള്ള മൊഡ്യൂളിലെ ലാസ്റ്റ് പോർഷൻ കൊറോഷൻ. ഇതറിയാവുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് അല്ലേ ഈ കൊറോഷൻ? It is a phenomena, right? Corrosion. Corrosion നമ്മൾ വാക്ക് കേട്ടിട്ടില്ലേ? Corrosion. Rusting of iron. Yes. Okay. Then, can you cite examples for corrosion? Corrosionന്റെ examples from your daily life. നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയുമോ? Examples for corrosion.
റെയിലിങ്സ് തുരുമ്പ് പിടിക്കുന്നത്? യെസ് ബിക്കോസ് വി ആർ യൂസിങ് മെറ്റൽസ് ദർ. അല്ലെ സരിക? യെസ്. Then any other examples from your home? Iron nail. Okay. ആണിയൊക്കെ തുരുമ്പ് പിടിക്കുന്നത്. Okay, then what about your gate and grills? Gate and grills. Yes, Eva. Grills. ആ ഗ്രിൽസിന്റെ സർഫസ് ഒക്കെ നോക്കിയാൽ അതിൽ കൊറോഷൻ, റസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് അയൺ നടന്നിട്ട് കാണാം. So you are familiar with corrosion. We have examples of corrosion from our daily life. How can we define corrosion? What is the definition of corrosion? We can define corrosion as the chemical or electrochemical reaction between a material. That material is usually a metal or alloy. Alloy means mixture of metals. And its environment. So there will be chemical or electrochemical reaction between metal or alloy with the environment. And it produces a deterioration of the material and its properties. There will be a change in the desirable properties of the metal due to corrosion. So corrosion, it is a chemical or electrochemical reaction. It happens between a metal or alloy with the environment. As a result of corrosion, there will be changes in the properties of the metal or alloy. This is how can we define corrosion. Then why do metal corrode? Why do metals corrode? എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മെറ്റൽ കൊറോഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അയൺ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ആണി തുരുമ്പിക്കുന്നതാണെങ്കിലും റെയിലിംഗിൽ കൊറോഷൻ നടക്കുന്നതാണെങ്കിലും ഗ്രിൽസിൽ തുരുമ്പ് വരുന്നതാണെങ്കിലും why does this happen? എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൊറോഷൻ നടക്കുന്നത്? Yes. So before corrosion, ആ മെറ്റൽ സ്റ്റേബിൾ അല്ല എന്നാണ് ദിയ പറയുന്നത്. അല്ല ദിയ? ബിഫോർ കൊറോഷൻ ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മുടെ ഗ്രിൽസും ഗേറ്റിലും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റൽസ് സ്റ്റേബിൾ അല്ല. ഫോർ ഇറ്റ്സ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് corroded. നമ്മളൊരു മെറ്റലിനെ എവിടെ നിന്നാണ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്? ഒരു മെറ്റലിനെ എവിടെ നിന്നാണ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഓൾറെഡി നാച്ചുറൽ മെറ്റൽസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാണോ? ഓർ ഹൗ ക്യാൻ വി ഗെറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ മെറ്റൽ? Metal ore, yes. From its ore. From its corresponding ores, yes, that's metal ore. Yes, Vimina. മെറ്റലിന്റെ ഓറിൽ നിന്നാണ് ഈ മെറ്റൽസിനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. That is metallurgy. Okay. ആ ഓറിൽ റെസ്പെക്റ്റീവ് ഓസിൽ മെറ്റൽസ് സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓസിൽ അതിന്റെ അയിരിൽ ഓസിൽ മെറ്റൽസ് സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും ഒക്കർ ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു മെറ്റൽ ഓർ വെൻ വി ആർ സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഇറ്റ്, its stability will be lost. എപ്പോഴാണോ ഓറിൽ നിന്ന് മെറ്റലിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ മെറ്റലിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഇറ്റ് വിൽ ബി
destabilized. Certainly, if there is a destability, it will try to reacquire its stability. If there is destability or instability, then certainly that metal will try to reacquire its stability. Isn't it? That is why corrosion happens. Metals try to reacquire its stable state through chemical or electrochemical interaction with the environment. For regaining the stability, the metal corrode. Then we know due to എങ്ങനെയാണ് ഈ ഗ്രിൽസും ഗേറ്റും ഒക്കെ സോറി എങ്ങനെയാണ് ഈ ഗ്രിൽസും ഗേറ്റും ഒക്കെ തുരുമ്പിക്കുന്നത്? മോയ്സ്ചർ തട്ടുമ്പോൾ, യെസ്, moisture tatuable. There will be moisture in the environment and oxygen. Contact with air and moisture. Okay. Also there will be oxygen. There will be interaction between moisture and oxygen in the environment. Then there will be formation of black, brown or yellow colored rust, oxides of iron. നമ്മുടെ ഈ മെറ്റൽ സർഫസ്, അയൺ മെറ്റൽ സർഫസ് എപ്പോഴാണോ എൻവയോൺമെന്റിലുള്ള മോയ്സ്ചർ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ആയിട്ട് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് ആ മെറ്റൽ സർഫസിൽ അയൺ റസ്റ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ, തുരുമ്പ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അയണിന്റെ റസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അയണിന്റെ ഓക്സൈഡ് ആണ്, Fe2O3. അയണിന്റെ ഓക്സൈഡ്സ് ആണ് ഈ തുരുമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. Then ഈ അയണിന്റെ സർഫസിൽ തുരുമ്പ് ഫോം ചെയ്താൽ, റസ്റ്റ് ഫോം ചെയ്താൽ അയണിന് ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വരുമോ? നിങ്ങളുടെ ഗേറ്റില് തുരുമ്പ് വന്നു. ആ തുരുമ്പ് വന്നാൽ ഗേറ്റിലുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ്, അയണിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് പോസിബിൾ ആണോ? ഈ ബ്രിഡ്ജസ് ഒക്കെ കൊളാപ്സ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാ? സിവിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ്, ബ്രിഡ്ജസ് കൊളാപ്സ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? Due to corrosion. നമുക്കറിയാം, bridges, they are constructed of these metals. ഈ മെറ്റൽസ്, അയണിന്റെയും മെറ്റൽസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ബ്രിഡ്ജസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ആ ബ്രിഡ്ജസ് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് കൊളാപ്സ് ചെയ്യുന്നത്? തുരുമ്പ് വന്നിട്ട്. ഓക്കെ,
മീൻസ് കൊറോഷൻ എപ്പോഴാണോ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ മെറ്റൽ സർഫസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിന് ചേഞ്ചസ് വരും അല്ലെ. ഇരുമ്പ് എന്നത് ഒരു ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ള മെറ്റീരിയൽ ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് റിജിഡ്. അയൺ ഇറ്റ് ഹാസ് ഗുഡ് tensile strength and it is rigid. It is a rigid material. But when it is subjected to rusting, when there is rusting, then the iron surface become brittle. അല്ലെ, ആ ഒരു അയൺ സർഫസ് പൊട്ടിപ്പോവാവുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറും ഡ്യൂ ടു കൊറോഷൻ. And also there are many effects due to corrosion. These are some of the effects of corrosion. For a machine, corrosion decreases efficiency, and due to formation of rusting or corrosion, there will be contamination in the product. Those products will cause health problems. The products gets contaminated due to rusting, and those products will cause health problems. And also there will be shutdown of plants due to power failure, due to failure. These are some of the effects of corrosion. So far we have discussed what is corrosion, what is the cause of corrosion, and the effects. Then the types of corrosion. There are two types of corrosion based on the mechanism of corrosion. How does the corrosion happens? There is the mechanism of corrosion. എങ്ങനെയാണ് ഈ corrosion നടക്കുന്നത്? അതാണ് ഈ mechanism of corrosion പറയുന്നത്. So there are two types: dry or chemical corrosion, wet or electrochemical corrosion. കൊറോഷന്റെ ഡെഫിനിഷനിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നു, അതൊരു കെമിക്കൽ ഓർ ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ ഫിനോമിന ആണ്. Based on that, we can classify corrosion. The first one, dry or chemical corrosion. It is caused by reaction of metal surface with gases at high temperature. In the case of chemical corrosion, it is caused by the reaction between metal surface and gases at high temperature. And the gases involves oxygen, sulfur dioxide, and hydrogen sulfide. These gases will attack the metal surface and it will lead to corrosion. And they are of three types. നമ്മൾ അതിനെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കുന്നില്ല. അതിൽ ത്രീ ടൈപ്സ് ഉണ്ടെന്നും അത് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നും മാത്രമേ നോക്കുന്നുള്ളൂ. അതിനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല. ആ സിലബസിലും ജസ്റ്റ് അതിന് ടച്ച് ചെയ്ത് പോകുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സിലബസിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല. Then the second type, wet or electrochemical corrosion. Wet or electrochemical corrosion. Here, the metal surface corrode by the action of an electrolyte solution. In the case of wet or electrochemical corrosion, the metal is corroded by the action of an electrolyte solution. And there are two conditions for electrochemical corrosion. First one, the electrodes must be dissimilar. Electrodes means the metal surface. The metals must be dissimilar and they will be in contact with each other. Here you can see it occurs
when the metal come in contact with a conducting liquid, that is the electrolyte. When metal come in contact with a electrolyte, or when two dissimilar metals are dipped in a solution. This is how electrochemical corrosion happens. So, for chemical corrosion, it is due to the attack of gases in the atmosphere. Here, electrochemical corrosion happen due to the attack of electrolyte. Is it clear? Then the corrosion. Okay. ഈ കൊറോഷൻ ഹാപ്പൻ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ അവിടെയും ഒരു സെൽ ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ ഒരു ഗാൽവാനിക് സെല്ല് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കൊറോഷനിലും ഒരു ഗാൽവാനിക് സെല്ല് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ സെല്ലിലുള്ള റിയാക്ഷൻസ് ആണ് കൊറോഷനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്. ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗാൽവാനിക് സെല്ലിലുള്ള റിയാക്ഷൻസ്. So there will be a galvanic cell at the metal surface. Let's say at the iron surface, iron metal. And the metal iron will act as the anode. The metal iron will act as the anode. There will be oxidation reaction at the iron surface, at the metal surface. And the chemicals in the environment and humidity, they act as electrolyte. We have anode and electrolyte. And there will be cathode, which is of low energy area. There will be reduction reaction at the cathode. This is the galvanic cell on the metal surface. Anode is the metal itself. Chemicals in the environment and humidity act as the electrolyte. And there will be a cathode, which is of low energy area. There will be reduction reaction at the cathode. നമുക്കറിയാം കൊറോഷൻ നടക്കുന്നത് ആനോഡിക് ഏരിയയിലാണ്. ആനോഡിക് ഏരിയയിലാണ് കൊറോഷൻ നടക്കുന്നത്. അവിടെയാണ് ഈ അയൺ ഓക്സൈഡ് റസ്റ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ആ റസ്റ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ബിറ്റ്വീൻ ആനോഡ് ആൻഡ് കാഥോഡ് ആയിരിക്കും. കാഥോഡിന്റെയും ആനോഡിന്റെയും ഇടയിലായിരിക്കും ആ റസ്റ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. Fe2O3. Okay. Then again, we can classify corrosion based on the nature of environment. This is the classification of corrosion based on nature of environment. The first one, that is acidic environment, and the second one, that is alkaline or neutral environment. We are focusing on the first type, that is in acidic environment by evolution of hydrogen. This is the first classification of corrosion based on nature of
environment. Hope you know there is reaction between metals and acids. There will be reactions between metals and acids, and as a result of the reaction, hydrogen gas is evolved. Hope you know the reaction. അങ്ങനെ ഒരു റിയാക്ഷനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടില്ലേ? മെറ്റൽസ് ആസിഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്താൽ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് എവോൾവ് ചെയ്യും. ഓർമ്മയില്ലേ? ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ ആസിഡ് എടുക്കുന്നു, അതിലേക്ക് മെറ്റൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നു, ഇപ്പോഴൊരു ഗ്യാസ് എവോൾവ് ചെയ്യുന്നു. അതിലേക്ക് നിങ്ങൾ ബേൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു മാച്ച് സ്റ്റിക്ക് കാണിക്കുന്നു, അത് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ആണെന്ന് കൺഫേം ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ചെയ്തതല്ലേ? Yes, the same reaction. Here, the metal surface react in the acidic environment. There will be reaction between metal and the acid. And there will be evolution of hydrogen gas. This reaction will cause oxidation of the metal at the anode, at the metal surface. Oxidation reaction happens and it leads to corrosion of the metal. At the cathode, there will be reduction reaction. H plus changes to hydrogen. Hydrogen gas. So, as a result of the reaction of metal with acid, there will be corrosion at the metal surface. And the reactions will be like this. At anode, there will be oxidation of the metal. Fe changes to Fe2 plus. And at the cathode, reduction will happen. H plus will convert into H2, or it will accept electrons. Then we can write the overall reaction for the reaction. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ പറയുന്ന ഒരു കേസാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന മെറ്റൽ. ഇവിടെ ആനോഡായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന മെറ്റൽ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസിൽ ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡിന്റെ മുകളിൽ വരണം. ആനോഡായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന മെറ്റൽ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസിൽ ഹൈഡ്രജന് മുകളിൽ വരണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുള്ളൂ. Okay, so this is the corrosion that happens in acidic environment.
Shall I move on to next slide? Okay. Then the second type, in neutral or alkaline environment. And this type of corrosion, that is in neutral or alkaline environment, corrosion takes place in presence of oxygen. It will absorb oxygen. The metal surface will absorb oxygen in the neutral or alkaline environment. And metal surface, you can see some scratches on metal surface. You can see some scratches on the metal surface. That scratches will act as the anode. Rust of the metal will act as the cathode. The scratches on the metal surface will act as the anode, and rest of the metal will act as the cathode. We know oxidation is the reaction at the anode. There will be oxidation of iron. Fe converts to Fe2 plus, and reduction will happen at the cathode. There will be formation of hydroxide ions at the cathode. Hydroxide ions will be formed at the cathode. Then this Fe2 plus ions at the anode, Fe2 plus, that is ferrous ions, will combine with OH minus hydroxide ions and forms ferrous hydroxide, FeOH twice. There will be combination of Fe2 plus and OH minus, and they will form FeOH twice, ferrous hydroxide. The ferrous hydroxide will undergo dehydration reaction and it will produce iron oxides. FeOH twice. Ferrous hydroxide will undergo dehydration reaction and it will result in iron oxides. You may know. നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന റസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൊറോഷൻ നടന്ന ആ ഭാഗത്ത് ബ്ലാക്ക് കളറിൽ മാത്രമല്ല റസ്റ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇൻ യെല്ലോ കളർ ഓൾസോ. Yellowish rust can be formed on the metal surface. The yellowish rust, it is Fe2O3H2O, hydrated ferric oxide. It is yellowish type rust. And നമ്മൾ commonly കാണുന്ന brown black കളറിലുള്ള rust ആണ് Fe3O4. Based on the compound, the color of rust can vary. Till now, we know how can we define corrosion, why corrosion happens, and what are the effects of corrosion. How can we classify corrosion, that is mechanism of corrosion, dry and wet, or chemical or electrochemical. Then we can classify corrosion based on environment. Corrosion that happen in acidic environment, corrosion happening in neutral or alkaline environment. Then the formation of galvanic cell at the metal surface. അതിൽ എവിടെയെങ്കിലും ക്ലിയർ ആവാതെ ഉണ്ടോ?
So I think it is clear. Attendance പറഞ്ഞേ ആത്ര. Present, ma'am. അഭിജിത്ത്. അഭിജിത്ത് KP. Present, ma'am. അഭിരാഗ്. അബിൻ. Present, ma'am. ആദിത്യ. അദ്വൈത്. Present, ma'am. Present, ma'am. Aditya. ഓക്കെ ആദിത്യ. Present, ma'am. അഫ്ര. അദ്വൈത്. Ma'am, Advait present ആണ്. അദ്വൈത് ഓക്കെ. അക്ഷയ. Present, ma'am. അമൽ. Present, ma'am. അമാന. Present, ma'am. അമയ. Present, ma'am. അങ്കിത. Present, ma'am. അമ്മയാണോ പറഞ്ഞത്? അനന്യ. Present, ma'am. അനുശ്രീ. Present, ma'am. അനുശ്രീ ബി. അൻവയ. Present, ma'am. അതുൽ. അതുൽ എം. Present, ma'am. Present, ma'am. Ma'am, Atul A present ആണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. ചന്ദന. Present, ma'am. ദിയ. Present, ma'am. ദിയ TM. Present, ma'am. ഫർഹാന. Present, ma'am. ജുമീന. Present, ma'am. ലിൻസി. Present, ma'am. ഫിദ. Present, ma'am. ഹിബ. Present,